sarebbe un po' difficile andare nel dettaglio, nello specifico, però per quanto riguarda me, la mia creatività, insomma, il mio lavoro non mi colpisce. Because I think the possibility to produce redundancies through any artistic practice has always been there. So just because there's more, it doesn't mean that the trap to produce redundancies is bigger. I have a good news for everybody who is into artistic practice. I strongly believe that we as human beings are not clones. Perché la possibilità di produrre ridondanze in realtà esiste, è sempre esistita, però comunque vi do una buona notizia: noi come esseri umani non siamo cloni. Because we've got our own individual DNA, and if we decide from our personal point of view, as long as it's like informed and educated, to negotiate with the outside world, there has to be a certain kind of originality necessarily. Perché ognuno di noi ha un proprio DNA che è ovviamente diverso da quello degli altri, quindi se decidiamo di negoziare con il mondo esterno, possiamo e dobbiamo farlo in maniera originale. So when we come to the difficult term of the artist, it's of course the artist's duty to find out who he or she is, to understand about him or herself, to be able to produce work with a certain originality. And, I don't care whether it's painted with your feet or blown with your mouse or taken with a camera. Perché se prendiamo il termine artista, il dovere di un artista è quello di scoprire chi è, quindi quello di scoprire chi è per capire se stesso, per riuscire a produrre delle opere d'arte in maniera originale. Quindi a me non interessa che venga fatto un qualcosa con una penna, con una matita, oppure con il mouse o con altro mezzo. Another question? Altre domande? Not yet. Okay. So you really want to see more pictures. When I finished India, you remember the book, it's almost like being pregnant with something. I started to work on that in 1996, and finished in 1999 and printed the book in 2000. And in a way, I almost had some inner panic not to have something to be occupied with. And so before we printed the book, I was thinking about possibilities, what I could do next. And whenever I find something interesting, I used to make mental notes. As I get older, I write things down. And I remembered that in 1995 I did an assignment in a place called Singapore where I had to illustrate a written essay by the science fiction writer William Gibson. I had to illustrate photographically an essay by the writer William Gibson. Dopo l'India, ricordate, vi ho parlato dell'India, vi ho fatto vedere qualche immagine, era come se fossi in qualche modo incinto, e quindi ho iniziato il progetto dell'India nel 96, concluso poi nel 99 e il progetto è stato pubblicato nel 2000. Comunque sono una persona che vuole sempre impegnarsi a fare qualcosa, quindi ancora prima di stampare il libro sull'India, ho già iniziato a pensare a quello che potessi poi fare dopo. E prima avevo tutto in mente, ora che sono un po' più anziano tendo a
scrivermi tutto, ad annotarmi tutto. E nel 95 ho poi partecipato ad ho lavorato ad un altro progetto a Singapore, cioè dovevo illustrare tramite immagini un saggio che aveva scritto William Gibson. And William Gibson is the man who actually invented the term cyberspace. So it's a term from a novel. The novel is called Neuromancer, and it's a science fiction novel which talks about a very, very strange future, but where everything is network. A lot of things are digital. We work with avatars. We work with imaginations that are within the net, which he didn't describe as that, but the cyberspace was invented by him. And I read this novel before I went to Singapore to photograph, and for some reason there was something in his writing and the experience of the city and how I experienced Asian city that made me a mental note that one day you have to come back and explore this for longer than just 3 days. Sorry, when was the novel written? In the 80s he wrote it. I'm not sure, 82 or 83 or something like that. Quindi William Gibson è l'autore del termine cyberspace, ciberspazio, e ha scritto un romanzo dal titolo New Romanza, che era un fantascientifico in cui parlava di un futuro estremamente bizzarro, in cui tutto era digitale, tutto funziona con gli avatar, si lavora tramite l'immaginazione. Il libro è degli anni '80 e quindi ho letto questo romanzo prima di partire per Singapore e quando l'ho letto mi sono reso conto poi che in realtà dovevo tornare a Singapore, dovevo tornare in quegli stessi luoghi in futuro per più di 3 giorni. And at the same time, the term megacity was used in sociology, and a megacity, by definition, by the urbanist, is a city with more than 10 million people, which didn't simply exist before 1990, apart from like 1 or 2. And so with this phenomena and Gibson's writing, he also talked about high-tech and low-life, which you find almost visualized in this picture, where people downstairs are having a life where they need to sell chicken wings for 25 cents, while above them is a futuristic idea of the city already transformed into reality. Il termine mega città, mega city, è utilizzato in sociologia e il significato è di una città con più di 10 milioni di abitanti. È un termine che non esisteva quindi prima del 1990 e Gibson nel suo romanzo parlava di high tech, di luce bassa e quindi in quella che si può notare in quella foto che avete visto prima, dove nella parte bassa ci sono dei venditori, delle persone che vendono ali di pollo per 25 centesimi, mentre al di sopra di quella realtà c'è un'altra città, c'è un'altra realtà, quindi l'idea futuristica di una città già esistente. Another important inspiration again is from another medium. It's from film, because in Bangkok, where this city was taken in the 80s, when I was traveling, I saw for the first time the film The Blade Runner in a so-called video cafe. E un'altra ispirazione è stato il cinema, perché quando sono andato a Bangkok negli anni '80 avevo visto il film Blade Runner e Blade Runner, a video cafe. E il video caffè. And so I had all these things on my mind in '95, but in 2000, which is 5 years later,
I finally, after I finished the India book, I decided I borrow a view camera, not as large as the one Domingo is using, a smaller one, a 4x5-inch camera from a friend. And I had the idea of the writings of William Gibson, the film The Blade Runner, the idea of the megacity, and also now we come back to painting, the idea of a romantic city. I was thinking, how does a city would look like from the future if somebody like Caspar David Friedrich, a German romantic painter, paints it. Nel 95 avevo già in mente tutte queste idee e nel 2000 così ho preso in prestito una piccola fotocamera da un amico e avevo in mente quelli che erano i concetti di Gibson, il film Blade Runner, il concetto di megacity e l'idea della città romantica, quindi come potrebbe essere ora in un futuro una città rappresentata ad esempio da un poeta romantico, da uno scrittore romantico. So, always when I work on something, I have an idea of what it could look like. I wouldn't be able to paint it. I can't paint. A friend of mine, an artist from South Africa, always says, Peter, you're a failed painter. But in a way, I have this picture, and so I do research, I walk around, I try out things until the picture I have on my inner matrix, comes into reality. E sapete, quando lavoro parto sempre da un'idea, ho sempre l'idea di come potrebbe essere quella cosa che voglio realizzare. Non sono assolutamente in grado di dipingere, comunque faccio quindi ricerche, cammino un po' nei vari luoghi, provo diverse cose finché tutte quelle immagini che ho in mente non vengono alla luce completamente. So if I have an idea, it was the same thing like in the India project. I give myself a week or 10 days in a place. I have this inner whatever vision, and I try to bring back 1 or 2 pictures. And if it works, I decide I make a project out of it. Quindi, come ho fatto con il progetto in India, mi do sempre di tempo 1 settimana, 10 giorni, in cui appunto sviluppo questa visione e cerco di portare con me 1 o 2 foto e se quell'idea mi convince, allora inizio a realizzare un vero e proprio progetto. And once you have done this, meaning of course you need to have developed a certain kind of vocabulary in whatever medium you're using, otherwise you're going to fail. But having said this, you have this vocabulary, you have the idea, you have proof that you can turn it into image. Then the worst is over, the rest is fun and hard work. Naturalmente c'è bisogno di sviluppare tutto un vocabolario con il mezzo che vogliamo. Abbiamo quindi questo vocabolario specifico, questa idea e dobbiamo poi dimostrare che riusciamo a convertire in immagine queste cose che abbiamo in mente. And the most difficult thing is of course the selection process. You go somewhere and you have to decide whether it works or it doesn't work, and we have developed the terms for that. It's not a new term, kill your darlings. So kill a picture that you like for some reason but doesn't go with your intention. So you have to be pretty clear about your intention. When it starts to develop on an inner matrix, it's very vague. But if you have already 3 or 4 pictures, then you can be more decisive.
E la cosa più difficile è il processo di selezione, perché quindi decidere se quello che abbiamo in mente possa funzionare oppure no. Utilizziamo una particolare espressione, kill your darling, che possiamo tradurla come uccidi ciò che ti sta a cuore, e quindi perché dobbiamo definire esattamente quelle che sono le nostre intenzioni, i nostri desideri, e quindi nel momento in cui riusciamo ad avere già 3 o 4 foto, allora ci rendiamo conto che quella cosa può diventare un qualcosa di concreto. And so when I did my first pictures in Bangkok, I subsequently went to 7 other cities, and I spent about 10 days to 14 days in a place, and was happy when I came back with like 2 or 3 images that worked for me. But for example, I went to Jakarta for 10 days and I didn't use a single picture in the set. Quando, dopo aver fatto la prima foto a Bangkok, poi sono andato in altre 7 città e di solito rimanevo 10-14 giorni in un determinato luogo. Se riuscivo a tornare con 2 o 3 immagini, allora ero molto felice, però ci sono alcuni posti, ad esempio Jakarta, sono andata a Jakarta, però sono tornato con nessuna foto, non ho scelto nessuna foto che ho poi inserito nel progetto. The pictures were simply not good enough. Perché le foto non erano abbastanza buone per me. They all would have worked as perfect illustrations for a travel magazine, but they didn't have this extra little bit of, there's always an amount of contradiction, of beauty and attraction, but also something that pushes you away. And it's always this idea of this antagonism, whether it's something visually attractive, but I don't want to have anything to do with the reality behind it. That's kind of what I'm try to do. Quindi non ho scelto quelle foto perché per me non erano abbastanza buone da inserire nel progetto che volevo realizzare, cioè potevano andare bene per una rivista di viaggio, ma non avevano quel qualcosa in più, quella che io definisco una contraddizione tra la bellezza e l'attrazione, è un qualcosa invece che respinge, quindi è una sorta di antagonismo tra 2 forze, quindi un qualcosa che attira, attrae, però nello stesso tempo non vuole avere nulla a che vedere con quello che è dietro, quello che c'è dietro. And that you take, on the surface, beautiful or attractive pictures of a phenomena which is not necessarily attractive is a tool which is also borrowed from fiction, from novel writing. If you look at the discussion in France at the moment with the latest novel by Michel Houellebecq, the Soumission, where everybody thinks that Houellebecq wants us to have an Islamic government. Of course he doesn't want to. He's using a tool to raise an issue. He wrote a novel, Soumission, and he's accused because in this novel the French president is an Islamist, and he is accused of wanting a French president as an Islamic, but he doesn't want this, of course. He is just raising the idea of the possibility and looking at it through the tool of fiction. Quindi in superficie queste foto sono belle e utilizzano uno strumento che abbiamo a nostra disposizione, quello della fiction, della finzione. Ad esempio in Francia c'è un
uno scrittore, Michel Houellebecq, che ha scritto un romanzo in cui ipotizza uno Stato guidato da un presidente islamista, e quindi è stato accusato perché di volere appunto uno Stato islamico, quindi di essere a favore del movimento islamico, ma in realtà non è così, cioè lui vuole semplicemente far capire che vi è la possibilità di utilizzare, vi è la possibilità di fare qualcosa attraverso questa finzione, attraverso la fiction. And, you know, I had the same after this work, which was very successful. I was invited to talk shows about urbanism, about architecture, to all sorts of things, and I'm not an architect. And the first thing they were always asking me, oh, Peter Bialobrezeski, this is a dark vision of the future. Do you want to live like this? And I said, no, it's not the point that I want to live like this. It's just like, the point is that it's highly fictional, it's highly constructed. I'm not even saying these cities are like this, but they represent an idea of a city which has been, the issue has been raised in fiction and film making 20 years earlier. And funny enough, I learned in the very same year that the book was published that William Gibson stopped writing science fiction novels because he said the future has arrived. Dopo questo lavoro sono stato invitato a molti eventi sull'urbanismo, sull'architettura, e mi hanno detto di avere una visione oscura del futuro, e quindi mi hanno chiesto se è questo il modo in cui vorrei vivere, ma in realtà non è così, non è questo quello che voglio dire, semplicemente utilizzo questo strumento della finzione, quindi non voglio dire che le città sono effettivamente così, però rappresentano una idea di città che è già stata espressa molti anni prima da vari scrittori. Ad esempio Gibson ha detto: ho smesso di scrivere romanzi perché il futuro è già qua. And to illustrate another point, how the photography world has changed since I studied. When I finished this piece, the agency that represented me sent in those pictures to the World Press Photo Award. And one day I got a phone call in my car while I was photographing my next project that I won the World Press Photo Awards for the arts. And I was totally flabbergasted because that was the last thing I expected. And second thought was actually while I was in a way moving away from the whole sort of magazine world to somewhere else. I didn't know where the journey is going to take me. I won the most prestigious photojournalist award. I won it. Quindi il mondo della fotografia è profondamente cambiato. Mi hanno assegnato il World Press Photo per l'arte, e quando mi è stato assegnato sono rimasto completamente sorpreso, e ho vinto anche il premio per il fotogiornalismo. Okay, and at the award days in Amsterdam, I was invited to give a talk, which I did. And after the talk, a lady walked up to me and she introduced herself as Vicky Goldberg, whose name I knew, an art critic from New York, and said, you know, I like your work very much. Can you send me some JPEGs? Which I did. Then I haven't heard from her for a long time. And half a year later, she wrote to me that she has a friend who runs a gallery in Midtown, a very prestigious gallery, and he would be interested to talk to me. And so through winning, to again cut a long story short, through winning the World Press Photo Award, I found a gallery who represents me in New York since today. That wouldn't have been possible 10 years earlier.
un giorno ad Amsterdam, mi sono recato ad Amsterdam per una conferenza e in quel momento una critica d'arte di New York si è presentata a me e mi ha chiesto se potevo mandarle JPEG, delle foto in JPEG, e quindi io gliele ho mandate e poco dopo mi ha scritto dicendomi che aveva un amico proprietario di una galleria fotografica a Midtown Manhattan e quindi mi ha detto che appunto poteva presentare nella sua galleria i miei progetti, quindi è grazie a quel premio che sono riuscito a trovare una galleria che ancora oggi mi rappresenta a New York. And again, talking about chance, Gerhard Steidl, who runs a famous Steidl Publishing, he wanted to produce a book because there was also an exhibition, and at that time, that was like 2004, he was at least as professional to actually say he won't be able to make the timing and say he won't be able to make it, so I could find another publisher, which is Hatje Kans. So I'm very happy that Steidl turned the book down, because again, through Hatje Kans, who had worked a lot with another gallery, who is in Frankfurt, who represent me now, you know what comes out of this. So I was very, very lucky that I never had to knock on the door of a gallery, apart from Robert. Very successful. They always found me, so that was very nice. Hatje Kans. Hatje Kans, yeah. E una casa editrice, la publishing house Steidl. Scusate col tedesco. Quindi una casa editrice, Steidl, mi aveva detto che voleva pubblicare e produrre il mio libro, però era il 2004, poi non si riusciva più con i tempi e quindi non si è occupata più della pubblicazione del libro, e quindi si è presentata a me un'altra casa editrice che invece ha pubblicato il libro a Francoforte, e quindi sapete che cosa è venuto dopo. Quindi questo per dire che non sono stato io a bussare alle porte delle gallerie, ad eccezione di Robert, e sono state loro a venire da me. And again, I was lucky not just because of that, because Hatje Kans is a very German company. They're one of the biggest, most important art publishers in the world, but they're based in the south of Germany, where people go to work early, they stay late, and they're very, very German. They keep their time scale, and they're very professional in that. And if they say we print it on the 10th of March, they print it on the 10th of March. So we did the book together, and we were lucky. It became a bestseller. There were like 7,000 copies printed in the end, and that was sold in less than a year. And I finished working on the work in 2002. The book came out in 2004. In 2002, I also started to work on this project, Heimat, which really very much raised the idea of romantic painting. Again, I wanted to explore the idea of beauty in a country where it was difficult to raise the idea of beauty, of Heimat and homeland, because we had the Nazis, the hardcore version of the fascists, you had just the softcore. And you can translate. Quindi la casa editrice che mi ha pubblicato il libro era una delle
più grandi case editrici tedesche, molto professionale, molto attenta, rispetta tutti i tempi, quindi quando dice che un libro verrà pubblicato un giorno, quel giorno viene pubblicato. E il libro è stato quindi pubblicato nel 2004 e in meno di un anno sono state vendute 7.000 copie stampate, e quindi nel 2004. Invece nel 2002 ho lavorato ad un altro progetto, Heimat, che riprende l'idea dell'immagine romantica, quindi con questo progetto volevo presentare l'idea della bellezza in un paese, la Germania, che comunque è noto a tutti, non tanto per le sue bellezze. The Heimat is very difficult to translate, and it's the closest it gets to homeland, but also the place where you're from and the place where you belong to. And for me, it also deals with my photographic homeland, the American New Color photographers, the painting. The first painting I've ever saw in my life was a Caspar David Friedrich painting at school, and there was a soberness of the German photography. So in a way, the whole idea was to deal with this issue. Again, I didn't know what will come out of it. It was like an experiment. It's very difficult to find the right light, the right space, the right people. None of these photographs are staged. They're all found. Sì, il concetto di Heimat potrebbe essere tradotto come patria, come luogo dal quale proveniamo, un luogo al quale apparteniamo. E per me Heimat è un po' la mia patria fotografica, quindi tutto ciò che ha rappresentato il mio fare fotografia. Quindi in realtà quando ho fatto questo progetto ho iniziato così come un esperimento, non sapevo esattamente che cosa volessi realizzare e dove volessi arrivare. And for me it was important that I don't stage these photographs or I don't do them on the computer. It would be very easy to do these pictures on the computer. For me it was the idea of trying to find something, because also those painters found things and translated the time into the picture. And for me was the idea of the open sky, the small figures, and the landscape derived in something that actually in the end also raised the issue of leisure, because these are all leisure landscapes, because the working landscape is just covered by cars and buses and something else, you know. And it's not like that in the painting you could reflect about a society, but here now suddenly in the landscape of a industrialized society, if you leave out the industry, just go into the so-called nature, you find only one aspect left, and that's tourism. It's leisure, it's entertainment. And it's not what you want when you look for leisure, because when you look for leisure, you don't want to see other people in red Gore-Tex jackets. But for me, that's the kick of the photograph, that there's something in the Gore-Tex jacket. And this, again, is an argument for the photograph, that it's different from the reality, different from what I expect from reality. And this contradiction, that gives me some kind of intellectual fun. I'm sorry about this. I'm a pervert. Gore-Tex jacket. That's a material.
Per me la cosa più importante era di non preparare, diciamo, la fotografia oppure di farla al computer, ma era quella di cercare di trovare un qualcosa, e quindi questi cieli, questo paesaggio, queste piccole figure sono tutti elementi che sollevano una questione, cioè quella del piacere, dell'intrattenimento, perché i paesaggi lavorativi, quindi associati al mondo del lavoro, sono troppo pieni di soggetti, pieni di cose, di auto, eccetera, mentre qui nel paesaggio vi è un unico aspetto rimasto, cioè quello del piacere, del divertimento, del turismo. Vi è una cosa che forse è un po' fuori da questa idea, quindi la presenza spesso della giacca della giacca in giubbino in Gotex, che è diverso da quello che mi aspettavo, però anche questo è realtà. And working on this was also, I did it also with a large format camera, so I had to be there before the situation. So I had the idea that a situation could develop, and I had to be there. That means long hours waiting for nothing, long days with no photograph, long days with no light, long days with bad weather, resulting in a lot of frustration. And while I was at a point where I was 2/3 of the project, I sort of had to take a break, and then again my publisher kicked in and said, you know, this project is so great, you have to finish it, we're going to do the book again. You know, I didn't have to scratch on somebody's door. You know, suddenly a prestigious art publisher came up to me and said, like you know, in the novels, they pushed me to finish that. Ho utilizzato per questo progetto una macchina fotografica a largo formato, e quindi dovevo essere lì prima che si presentasse la situazione, quindi andavo lì tante ore prima. A volte c'erano giornate in cui non facevo nessuna fotografia perché non si presentava nessuna situazione, oppure c'erano giornate in cui il clima era pessimo, quindi ovviamente a un certo punto la frustrazione è diventata grande, perché passavano i giorni senza aver fatto nulla, e quindi avevo deciso di fare una pausa. Però poi la casa editrice mi ha chiamato e mi ha detto che il progetto comunque era molto interessante, molto importante, bisognava portarlo avanti. Quindi ancora una volta sono venuti a bussarmi alla porta e sono venuti ad esortarmi a continuare. And this, as you might have guessed, is the most successful piece of the set. It was one of those things Robert was earlier talking on, the one everybody wants to have, which is completely sold out, while other pictures are just lying in my drawers like lead. E questo è, diciamo, il pezzo che ha avuto più successo, quello che tutti vogliono avere, mentre gli altri sono semplicemente chiusi in un cassetto. And then what's questionable about the art world is because the picture was nicknamed the Bruegel, and then you can see why it was successful, you know? The Bruegel. You don't know Bruegel? Bruegel. Bruegel. Oh, sorry. So this was the name? Bruegel. This was the original name? No, there's no original. It's nickname. Quindi il soprannome di questo progetto è Bruegel, come pittore. Scusa. So, and this was my, you know, that was the last picture of the book, because of course this is that image, the monk by the sea, Caspar David Friedrich, but the woman, as you can see, has a plastic bag who I love her for.
E questa è l'ultima foto del libro. This is Caspar David Friedrich. Come quella di Caspar David Friedrich, però la differenza è che nella mia foto la signora è seduta con una busta di plastica. And this is supposed to be, some art historians say, that the first painting of the modern age, because it, it moves to the abstract, where everything is not just totally clearly painted like he also did with his ruins, but turns more into an emotion. E questo viene definito il primo dipinto dell'età moderna, quindi non è tutto dipinto con chiarezza, con precisione, quindi esprime proprio un'emozione. While I was doing the Heimat project, I also started to photograph around an old harbor area where my university, I started teaching in 2002 as a full-time professor at University of the Arts in Bremen, and we moved in 2003 to a derelict harbor area. Mentre lavoravo al progetto Heimat ho iniziato anche a fare delle foto in un'area dove era stata trasferita una parte dell'università dove all'epoca insegnavo, una zona del porto. And I discovered that a lot of these things which are going to be were torn down and replaced by modern featureless architecture represented a time where you could read from the architecture what the function of the area or the building was. E ho scoperto che molte degli edifici erano stati abbattuti e sostituiti invece da costruzioni, da architetture molto più moderne, da cui si poteva evincere quella che era stata la funzione di partenza di quegli edifici. And I'm very sorry, I need to go to the toilet, and while I go to the toilet, I play you a slideshow which also raises the issue of music, because I think I'm finding it very problematic since the internet is there, that a lot of photographers think it's cool to present slideshows with music. I do believe that images have their own sound, otherwise they wouldn't work. If they wouldn't have a sound, if they wouldn't attract or approach other senses, they would be purely visual, and then they'd be purely a cliche. So, and I had the problem that I was asked to produce a slideshow for a photo festival in Czechia, and they asked me for the music and said, okay, I said no music or no slideshow. And they said it's very difficult because they understand my point and they cannot do it because it's shown in the cinema, and then the noise of what the people make and things like this wouldn't work as a soundtrack. And I said, okay, but how do I find music when I don't have the money to have the music written that doesn't interfere with my pictures? You can translate that while I look for the slideshow. Scusate, ora vi faccio vedere, vi lascio con una serie di slide perché devo andare in bagno, e qui emerge il problema della musica nelle immagini, e ora con internet si tende, molti fotografi pensano che sia cool, insomma, presentare le foto proprio con una base musicale, ma in realtà secondo me
questa cosa non è vera, perché le immagini hanno una loro musica, hanno un loro suono, altrimenti sarebbero dei semplici cliché, sarebbero soltanto un qualcosa di visivo. E mi è stato chiesto una volta di produrre proprio una serie di foto da proiettare durante un festival in Repubblica Ceca e di mettere una musica di accompagnamento di sottofondo a questa serie di foto, però io mi sono rifiutato e in realtà loro hanno capito il mio punto di vista, però mi hanno detto che era necessario mettere la musica perché le slide, perché questa serie di foto doveva essere proiettata in un cinema e quindi non sarebbe stato carino, diciamo, coprire queste immagini con i rumori della gente nel cinema. Però io ho detto: come posso mettere musica nelle mie foto se non ho comunque i soldi per comporre una musica tutta mia e speciale per quel progetto? Okay, and what I did was I have a colleague at university, because we also have music at the University of the Arts, and she's considered the punk of medieval music. She won Grammys and Emmys, and she plays a very unusual instrument. It's called viola di gamba. And I called her and said, you know, Hille, you know everything about music, you know my photography. How do I deal with this problem? And then she said, oh, I have this friend who used to play in a band, and he's very knowledgeable. Write him an email. And this guy wrote back within an hour and sent me 3 links to some things on YouTube, which was absolutely fantastically mind-blowing. It's almost unhearable at a certain kind of point, and it's so far away from any conventional music that you don't have any idea that this emotion can override the pictures. You know, and I don't want to also illustrate the pictures with the music. I don't want to enhance what I have there. And I think we have a problem with the sound. What we do, we put the microphone on the computer, and then we have. I hope, yeah. I'm playing the slideshow and go to the. You accepted the music idea of the guy? Yeah. Yeah. E quindi ho una collega all'università, perché l'università ha anche un dipartimento di musica che si occupa di musica medievale, musica strana, e quindi lei mi ha detto che aveva un collega, e quindi un amico che poteva occuparsene, quindi mi sono messo in contatto con lui, mi ha mandato dei link su YouTube e ho accettato, insomma, una delle proposte. No, but this doesn't work. We tried this. Maybe you can hold the microphone above that thing. There is music, even if there is no. Non si sente niente. Vogliamo provare a mettere il tavolo?
Yeah, but it doesn't come any sound, no sound comes from the computer, so maybe it's some computer. Did I close it? Okay, there was a demonstration. I didn't try this out before. I just got this idea this morning. I'm very sorry. Maybe it works in the end. Maybe while we look at this show, I talk a bit more about Lost in Transition. As I said, it starts now. You have seen quite a bit of that. Quindi questo è un progetto Lost in Transition, purtroppo non l'avevo provato, ma non funziona. And so it started in a very, very small area in the harbor of Bremen, and then I extended this to the harbor of Hamburg. And when I was invited to talks and workshops and traveled, I realized that almost every place I went to, every city I went to on the periphery had some urban changing projects going on where it almost looked like anywhere. It was indistinguishable of the country, whether the country was New Zealand, India, Germany or Dubai. And I decided to, always when I go to a place, find out which are the redevelopment areas to photograph there. And slowly, over a period of 4 years, it was almost never a project where I traveled for, but where I happened to be. And only the last 2 journeys, one to the Middle East and one through the south of Germany, Italy, and was deliberately for that project. And I sequenced a book which starts at something very recognizable, something from an old harbor area, to something that became completely abstract. I think the picture will be, in there. Maybe I go to my presentation and I... Quindi ho iniziato con la zona del porto di Bremen per poi andare fino alla zona del porto di Amburgo, e ogni volta che ero invitato in qualche città per fare delle lecture oppure dei workshop, mi rendevo conto che in ogni città era sempre in corso un progetto di sviluppo, di riqualificazione di alcune zone, e quindi ho deciso che ogni volta che vado in un luogo diverso e un luogo che non conosco, cerco di capire quelli che sono i progetti di questo tipo, di nuovo sviluppo urbano, e quindi mi reco in queste zone. E questo progetto riguarda gli ultimi 2 viaggi, quello in Medio Oriente e in Italia e in Germania. Quindi si parte dall'area del porto ad qualcosa di più astratto. And in the end, I had photographed on 4 continents in 14 different countries and in 26 different cities. And I didn't attach the countries and the cities to the photographs. The photographs were just called Transition 1 till Transition 52. And it ends in the total abstract. It's almost like a color field painting. And it begins with the picture I've shown you in the beginning. And I can give it away now. This picture is taken only 1 kilometer away from the first picture. But within the cycle, I've taken you half around the world. And again, fictionalized a journey through a changing of a global phenomena.
In questo progetto ho viaggiato per 14 paesi diversi, 26, ho rappresentato 14 paesi diversi, 26 città, però non ho associato nessuna foto ad una città in particolare, ho semplicemente scritto da Transition 1 a Transition 2 e ad esempio la foto che avete visto prima è stata scattata ad 1 chilometro dalla prima foto, quindi è proprio per ricreare questo viaggio fittizio, quindi questo viaggio di fantasia. This picture you see here I took accidentally in Jakarta in 2005, so 10 years ago, and I found it interesting because I realized that this kind of green wall of a plant was illuminated only by artificial lights. It was night, it was not dusk, it was really night, and the cities are so bright that in a very strange way these plants seem to be alive. And I was thinking by myself that normally we've seen the example by the Thomas Struth pictures, New Pictures from Paradise. Mankind was only used to see nature illuminated by one source, which was the sun. And that was the case for a couple of millions of years. And suddenly our cities are so bright that we have a possibility to perceive nature or fragments of nature in a very, very new way. La foto di prima è stata scattata a Giacarta per caso nel 2005, una foto molto interessante perché quel muro di piante verde era in realtà illuminato soltanto dalla luce artificiale perché era buio, era notte, però la luce artificiale era così intensa da far sembrare queste piante vive, perché noi gli uomini sono sempre stati abituati a vedere le piante illuminate soltanto dal sole, ma ora invece non è più così perché le nostre città sono così tanto illuminate, così tanto luminose che sembrano dare una vita completamente diversa alle piante. And a year later, in another Asian city in Singapore, I came across this. I was driving past there with the director of the Goethe Institute, who was from the German Cultural Institution, and it was a day before I left, so the next evening I came back with my 4x5-inch camera, photographed it, and together with this photograph I thought, maybe one day I make something of that. Questa foto è stata scattata un anno dopo rispetto a quella di prima a Singapore. Stavo camminando in quella zona, era un giorno prima di partire, quindi ho deciso poi di ritornare e fare con la mia macchina fotografica e fare la foto. E quando sono tornato ho detto: questa foto insieme con quella precedente un giorno faranno parte di un qualcosa. And when you're a professor in Germany, there's something very beautiful because it's like teaching and research, and every 5 years you're entitled to a research term. And I thought that would be a great subject because I always had this attachment to Southeast Asia, and I re-established a contact I had with someone from the Goethe Institute who was overseeing the cultural activities in Jakarta, and we developed a project that was called Teach and Work, and I was able to spend half a year in Southeast Asia in 6 different cities hosted by the Goethe Institute. I was teaching workshops there, and therefore they paid my accommodation, and the university continued to pay my salary, so I was in a very comfortable situation, and I photographed this project. This is in Jakarta.
No, it's in 5 different cities in Asia. Quando si lavora come professore in Germania si ha la possibilità ogni 5 anni di lavorare ad un progetto di ricerca e quindi di allontanarsi anche dall'università. E io ho sempre tenuto un forte legame con il sud-est asiatico e quindi grazie a questa possibilità che mi dava l'università ho portato avanti un progetto Teach and Work che mi ha portato a lavorare per 6 mesi finanziato dal Goethe Institute e dalla mia università proprio nel sud-est asiatico. Ho viaggiato per 5 diverse città dando dei seminari, dei workshop e quindi queste foto sono state realizzate durante questo progetto. All these photographs are taken at night, again with a 4x5 inch camera. And people who have ever worked with a 4x5 inch camera will realize that you can hardly see what you photograph because the traces of light are not as bright as they seem to be in the photograph. So I used a small digital camera as a viewfinder and kind of remembered certain kind of light sources and then, reimagined that when I put up my 4x5 inch camera. For example, this is exposed for 12 minutes, and of course of the movement or whatever, I could never know what will come out of it. And I was a very funny figure because a lot of these things are in the middle of a city, doesn't look like it, and people were looking at me because I was this Westerner standing there with a black cloth about my head, apparently pointing your camera at some bush underneath a motorway junction. Tutte queste foto sono state scattate di notte con una fotocamera 4x5 pollici, non so in italiano. E quindi da questo tipo di fotocamera si può a stento vedere quello che si riesce a fotografare e quindi utilizzavo una piccola fotocamera digitale per riuscire a capire, per riuscire ad inquadrare il soggetto. L'esposizione era di 12 minuti e in realtà mentre scattavo le foto non sapevo quello che sarebbe poi venuto fuori e era una scena abbastanza strana perché mi trovavo nel mezzo della città, anche se dalle foto non sembra una città, sembra un bosco, e ero in mezzo quindi alla città, le persone mi guardavano, ero un occidentale con una fotocamera fermo con il cappuccio che si mette, e quindi ero lì fermo a fissare questi cespugli, quindi magari la gente mi prendeva per matto. And again, when there's certain images you can see, for example, this one looks like a Rousseau painting, there's another one that looks more like Monet, but I couldn't calculate this. For me, it was totally experimental. I didn't process the film for half a year, so I started in October 2007 and I finished in March 2008. And in April 2008, I processed 300 sheets of film myself in a machine at university. Era un progetto completamente sperimentale, all'inizio non ho sviluppato nulla, ho iniziato nell'ottobre 2007 e finito nel marzo 2008, quindi solo quando sono tornato poi a casa in Germania ho iniziato a sviluppare tutto quello che avevo prodotto in quei mesi. And for the first time I was facing the problem a lot of people faced with a digital camera already, is that for the first time I had all the pictures from an apparent project
on one pile. Normally I worked on something and it developed slowly. So I made prints, made decisions, and it went over years. So suddenly I had 300 negatives. Quindi per la prima volta mi sono trovato a fare i conti con il problema delle camere digitali e all'improvviso avevo più di 300, era come se avessi più di 300 negativi da dover sviluppare. And very much about the process was also how far can you go, how abstract can you get. So most of the decisions I made without printing contact sheets or making scans. So I just looked at the negatives on the light box just purely as a structure, because I knew it's only light and green anyway in the picture. And after that I scanned maybe 120 pictures and then made very small amateur prints and glued together like a little school book, like A5, just to try to do a sequence. Sorry, I didn't get the procedure. I didn't get the procedure. How you The whole procedure, or yeah, this the one you just said. from starting with the light box, or Yeah. okay. I looked at the things on a light box. A light box is something that has light from underneath, and you put a transparency on the light box. And then I made a decision and scanned with a scanner 120 of these pictures. And then I could see them in the positive. And then I just sent the files, the digital files, to a drugstore and made small prints. What criteria did you follow in selecting the 120? What? Criteria did you choose in selecting those? Avoiding redundancies and, you know, Felt like yeah, it's kind of, you know, I could actually, in the process of shooting, without a digital camera, without my small digital camera, I would have actually failed, because in the beginning, I always took a very bad, blurry picture of the picture I was also shooting, and I could see on my computer that the first images I took would be too additional. It would be the city and the green. And until I realized that it just has to be the green, and the city will be there anyway through the light and through the movement of the leaves, I wouldn't have realized that without, you know, seeing it through the digital technology. You know, so it's also photography has always been influenced by the development of technology. Quindi ho messo tutte queste tutte le foto che avevo fatto su Lightbox, non so, una scatola contenitore, e poi ho deciso di scansionare 120 di queste immagini e le ho messe tutte insieme ed ho inviato i file e in un centro sviluppo, ed ho ottenuto delle stampe piccole. Poi la domanda non l'ho sentita. La domanda qual era la domanda? criterio ha scelto quelle 120. Ok. Perché si è accorto che le prime volte aveva fotografato Sia la città, tutto sfocato. e poi ha cercato di selezionare solo le immagini aperte, perché la città sarebbe stata comunque presente dietro con le luci, con i movimenti. And again, talking about chance, I mean, you won't believe that. The weekend I finished gluing together that little school book. Just before I wanted to have a nice evening in front of the television, was Sunday. My publisher called and said, look, we just left the ferry coming back from Finland, and they live in the south of Germany, and we're with the whole family. Can we stay tonight at your place? And I say, yeah, you're very welcome. And then
you know, we bought pizza and they had the kids and they set up, you know, their beds and we drank a bottle of wine and he said, what are you up to? And I say, you know, look, I've just been doing this. And he said, oh, that looks interesting. I'm just going to show it to my colleagues. So he just took the book on Monday morning and they agreed to do the book. Another chance. Who was this person? Who was this person? My publisher. Era il weekend che avevo appena finito di mettere insieme tutte le foto quando il mio editore mi chiama dicendomi che stavano venendo in città e quindi voleva trascorrere la serata con me. Io ho parlato allora di questo, delle cose che avevo fatto e mi ha detto che era molto interessante e quindi da questo poi è nato il libro e il progetto. So you have to be ready, as I was saying, that chance will meet you. And now as something that is kind of a bit of a cynical chance, because these pictures I'm showing you now were not meant to be a project. They were meant to be sketches. I started to like to use a digital camera to, you know, make little notes and sketches, and I did research to take one photograph which I needed for a project. You've seen the picture in the show at Roberts for this thing, and somebody took me to this slum in Manila. And so for 2 days I walked around with a first day was a digital camera, second day also was a large format camera, and to take this photograph. And that was it. And I had, of course, a lot of images shot which looked basically like these ones. You can translate that. Quindi, come ho detto, bisogna essere pronti perché la fortuna può sempre venire a bussarci ed è anche una fortuna, diciamo, abbastanza cinica, e queste foto hanno proprio, non avevano l'intenzione di diventare un progetto. Quando ero nel sud-est asiatico mi hanno portato in questa zona, insomma, di baracche di Manila, e il primo giorno sono andato lì con la mia fotocamera digitale e poi il giorno successivo con la fotocamera a largo formato e quindi ho fatto tantissime foto di questo tipo. And believe it or not, at some point, half a year after I returned from Manila, I was going through all the digital files I had shot with this amateur camera, and I was looking at these photographs, and I had totally forgotten about them. And seeing them out of context, there was something fascinating about them. And then, Robert was mentioning that as well, 3 days earlier, the Lehman Bank had collapsed. Everybody was talking about the 30s. While I was shooting this, I was already thinking about Walker Evans' pictures. And the connection was so strong that there was the middle classes in Western Europe suddenly being scared of a world economic crisis, while half a year earlier, I had experienced people who had been in crisis all their lives. Doesn't matter what the global economy does or doesn't. And I say I have to do something with the pictures. Quando sono tornato da Manila ho riguardato un po' tutte le foto che avevo scattato e di cui mi ero poi dimenticato in realtà, e mi sono reso conto che in realtà c'era un qualcosa di estremamente affascinante. Soltanto 3 giorni prima, come ha menzionato Robert, c'è stato il collasso dei Lehman Brothers, e quindi tutto a un tratto
l'Occidente ha iniziato ad aver paura, la classe media occidentale ha iniziato a vivere nella paura, mentre soltanto 6 mesi prima ero entrato in contatto con delle persone che erano vissute in una condizione di crisi, quella che ora temevano gli occidentali per tutta la loro vita. And I made, fortunately I shot them even with a small camera on RAW format, and I corrected the lines and I made small prints. And at Paris Photo, I think in 2008, I showed it to my American gallery, also to my publisher, and my American gallery said, oh, we're going to take it to Art Miami because he knows a collector who collects this kind of art, and we made an installation of 15 pictures, and my publisher said then, oh, we can also do a little book. So this book was produced, which is very, very small, and it has only a very small text which talks about my attitude to that, and it's almost like a sketchbook. Ho portato queste foto a Paris Photo nel 2008 e le ho mostrate ad una galleria americana che ha deciso poi di portarle al salone di Miami, quindi è stata fatta una raccolta di 15 foto, mentre il mio editore ha deciso di farne un piccolo libro, una sorta di sketchbook. Okay, so sometimes something comes along very unexpectedly, and again that was the first part of my Habitat series, and the second part was that I was invited to South Africa for an artist residence, and I had the good fortune that somebody took me to, I was thinking about what am I going to do, and when I remembered those photographs from Manila, I always was angry with myself that I never tried to go inside. Thank you. Who invited you in South Africa? And a foundation. Quindi questa rappresenta la prima parte della serie sugli habitat, sulle abitazioni. Poi successivamente sono stato invitato da una fondazione in Sudafrica e mi sono venute in mente le foto che avevo scattato a Manila e ho avuto un rimpianto, quello di non essere mai entrato in quelle case, in quelle baracche, insomma, che abbiamo visto prima. And I had a contact. I made a contact to an NGO that worked in Kliptown, which is also the historically charged place in South Africa, because in Kliptown, Walter Sisulu and Nelson Mandela wrote the Freedom Charter, which is now the Constitution of South Africa. So basically the Freedom Charter was the manifesto of the ANC to free the country and to become democratic and everything. And sadly speaking, for the people living in Kliptown and shanty towns, nothing has changed, whether the ANC is in government or somebody else. But that's a little detour. And I wanted also, like in the other series, in the case study home series, where you could see how little people need to make a home for themselves, how people arrange themselves inside, how they decorate things with very, very little, and what they also use that the middle classes throw away. I mean, this bed would have been fashionable in the early 70s in South Africa with the middle classes. Quindi lì in Sudafrica ho contattato una ONG di Kliptown
che è la zona dove Nelson Mandela ha iniziato a scrivere la Freedom Charter, la carta sulla libertà, che poi è diventata la Costituzione del Sudafrica. E in realtà la cosa triste è che per le persone che vivono a Kliptown in realtà la situazione è rimasta identica, non è cambiata per niente. E quindi questa rappresenta un'altra serie da me realizzata, le Case Study Homes, che rappresenta delle persone, semplici persone, che cercano di realizzare un'abitazione con quello che hanno a disposizione, quindi cercano di decorare le proprie case con tutto quello che con poco, e anche utilizzando quello che è stato lasciato dalla middle class. And for that I had a guide who was very helpful. Without him, Ben was his name, I wouldn't have been able to get into so many places. And it was very interesting because I photographed, I think, 140 different shacks within a period of 3 weeks. E grazie ad una guida locale, Ben, che sono riuscito ad entrare in tutte queste abitazioni. In sole 3 settimane ho fotografato circa 140 baracche così. And again, to refer to the image as in contrast to reality, what we did was almost every other afternoon I went to the drugstore and got some cheap prints made and gave it to the people where we photographed. And most of the time the people didn't recognize in my take their homes, because of course the light is different, you know, and things like this. And sometimes I've been very, very unsure looking at the photograph whether I've been there or not. And in this case, oh no, it's not here, it's, hang on. No, I missed that. There's one. Is that somewhere here? No, I missed this picture. Sorry, there was one hut which is has been redecorated after I've been there, and just a few things were recognizable. Maybe I find that later. So it was very, very interesting again about. You know, what the image is and what the reality is. Quasi ogni pomeriggio poi mi recavo in un supermercato e stampavo quello che avevo scattato, e poi davo queste foto alle persone che abitavano in quelle case. La cosa particolare è che a volte non riconoscevano nemmeno, non le riconoscevano come le loro case. C'era una foto che però non riesco a trovare di una di queste baracche che è stata ridecorata dopo che sono stato lì, e soltanto pochissime cose sono riconoscibili, quindi proprio per dimostrare questa differenza, questa discrepanza tra la realtà e l'immagine. Okay, and I think you've seen a lot of pictures and you're getting tired, and I think now we make we have the opportunity to a question session. If nobody has question, I'm sure Michele will have some. And then if we have some very, very hardcore fans, we have an encore without speaking in the end, where we can look at the rest of the pictures while we, you know, move into the night looking for the alcohol. Quindi ora abbiamo già visto tantissime foto, quindi sono aperto alle vostre domande, sono sicuro anche che Michele ne avrà tante, quindi se avete domande poi possiamo far andare le immagini mentre piano piano ci allontaniamo e si avvicina la serata di alcol e di divertimento.
Perché non ha fotografato gli inquilini di queste case, di queste baracche? Non ha fotografato gli inquilini, gli abitanti di queste baracche, le persone. For the people who speak English here, he's asking why I didn't take pictures of people living in shacks. Because I'm finding it very, very difficult to interfere with lives of people in unfavorable circumstances. And I think that the structures of things show us much more than somebody with a black face looking something sitting on his bed. I'm simply not interested in that because I would feel guilty in like stealing his image for a reason I can't justify. It wouldn't say anything to me if I would do that. Plus, I'm not a good portrait photographer. And then it gets very exploitative. Perché non lo faccio? Perché è difficile per me interferire nella vita di persone che si trovano a vivere in circostanze spiacevoli e sfavorevoli e in realtà la struttura delle case rappresenta molto di più di una persona magari dal viso scuro, vestita con degli stracci, quindi mi sentirei colpevole di rubare la loro immagine per qualcosa che in realtà poi non potrei spiegare, non potrei esprimere, quindi secondo me le abitazioni insomma da sole riescono ad esprimere il tutto. So you see like your first work on the 80s. India, or what? The first work that you showed. Yeah. The black and white one. Yeah. Yeah. Maybe in Italian, aspetta. No, gli chiedevo se il primo, se non è quello che ha fatto poi nel primo lavoro in bianco e nero su Lights, quello di mostrare le persone. Can you say it loud that also Robert can hear? Because yeah. I'll get the questions. Okay. Okay. Because in the black and white project, with black and white pictures, you took pictures of people. Yeah. Sì, qual è? Non ho capito. Cioè, lui all'inizio nelle foto in bianco e nero rappresentava le persone. You just said that you was not interested to show the people, you know? Yeah. But in your first work that you showed, Yeah. what is the difference? It was just a different way. Yeah, it's a totally different subject. First of all, the people are from my background and they were facing a problem which I could relate to and which I had to come to terms with and I think. And also it's like 25 years ago. And I think the most important thing is my background and also that I spent a lot of time with them and they were at the same eye level. They could say no. And in the beginning, of course, I didn't take a picture for the first 2 days there because I was talking to the people. And they agreed and we collaborated that I could sort of observe them. So it was never something where I was executing power because photography is a very, very powerful instrument. And for me, for example, if you know the film War Photographer about James Nachtwey, there's a scene which is filmed through his helmet camera where he approaches a woman who is crying and who has lost her son, and he took a photograph of her
and it's a very emotional photograph, but I think we don't need this photograph because we know the photograph, and he didn't ask whether he can take the picture. He is walking into her life and doing something. He has good reasons to do so, but for me that is kind of crossing a line where I would feel very, very uneasy in terms of, you know, if I imagine that somebody, if my daughter dies and somebody comes and take a picture, you know, he wouldn't do it because I would have the power, because I'm not, you know, I'm an educated media person. I could step up. But these people, a lot of pictures you see of people in not so favorable circumstances, they don't have the possibility to step up. Perché è diverso il soggetto. Quelle foto che abbiamo visto all'inizio, quelle in bianco e nero, riguardano, diciamo, gli inizi del mio lavoro e riguardano un problema che potevo capire e con il quale potevo entrare in contatto. Stiamo parlando di 25 anni fa, quindi fa parte un po' del mio background. Si tratta di persone con cui trascorrevo abbastanza tempo, perché prima di fare le foto parlavo con loro, cercavo di capire se fossero d'accordo o meno ad essere fotografate, come ad esempio il film War Photographer. War Photographer, che parla appunto di questo fotografo che si avvicina ad una donna che piange perché ha perso il proprio figlio, e quindi le scatta una foto. È una foto molto emotiva, carica di emozione, però secondo me non c'era bisogno di scattare una foto di questo tipo, perché questo fotografo entra nella vita di questa donna e in qualche modo supera un certo livello, va oltre un certo livello, e io non mi sentirei a mio agio a fare una cosa del genere. Cioè, se mia figlia dovesse morire, si avvicinasse un fotografo per farmi una foto, io non accetterei, quindi avrei la facoltà di non accettare, perché comunque ho avuto una certa istruzione, riesco a capire certe cose. Però qui stiamo parlando di persone che non hanno le nostre stesse possibilità, quindi sarebbe intromettersi in quella che è la loro condizione, la loro situazione. Non mi sentirei a mio agio. You know, and I mean, you could almost contradict my saying with this picture, but in this picture, I'm in a public space. I am very visible. I have a view camera, and everybody can walk out of the picture. I'm standing there for an hour or 1.5. You know, so there is something, and it's not. I'm not interested in victimizing the people as individuals, but they're inhabitants of this space. Sono foto che sono scattate in uno spazio pubblico, quindi tutti possono partecipare, tutti possono entrare. La mia intenzione non è quella di vittimizzare, diciamo, queste persone, ma semplicemente di far capire quelle che sono le persone che abitano in queste condizioni, che vivono in queste condizioni. Okay, more questions. Volevo sapere da lui se ha mai dipinto, perché c'è questa forte... Sì, lo so. Ah. Have you ever painted paintings? No. No, I'm totally. I'm a painting dyslexic. I'm kind of totally. I couldn't
draw. You know, it's kind of the son of my. I give you an example. The son of my girlfriend. He had to. He has some problems, so he had to draw something, and then some psychologist from the person he drew made some assumption, and I was very angry with that because I said, if I would have to draw this person, you know, I would have been at the stage of a 4-year-old, you know, and not an 8-year-old. So I'm totally unskilled. And photography, that one of the great photographic teachers, Otto Steinert, Germany, said photography is the art of the unskilled. The psychologist wanting to say what the boy was painting. Yeah. Quindi no, in realtà no, perché posso definirmi un dislessico del dipinto, diciamo, del disegnare, non sono assolutamente in grado. E ad esempio, cioè, una volta il figlio della mia compagna doveva disegnare qualcosa e lo psicologo doveva valutare, insomma, quello che aveva disegnato. Se vedesse me potrebbe pensare la stessa cosa, perché non sono in grado di disegnare, non ho le competenze, le capacità di farlo. E una fotografa ha detto che la fotografia in realtà è l'arte di chi non ha le competenze, le capacità, quindi mi ritengo così. Allora, mi fa piacere che la domanda precedente abbia un po' sollevato gli umori, perché stavamo diventando un po' troppo seri, mi sembra, anche se le foto sono molto interessanti. Alcune foto di quelle si possono fare anche a 10 km da Bari, perché a Polignano c'è una baraccopoli molto simile. C'è una baraccopoli molto simile a quella lì, quindi diciamo senza impiegare troppi soldi per il viaggio si potrebbe anche lì, e anche ad Ortona ci sono dei fotografi italiani che l'hanno molto documentata, e anche lì le persone evitano di farsi fotografare. Allora, io, per spostare un po' il piano delle cose, una domanda che volevo fare già da stamattina: siccome noi in Italia non abbiamo assolutamente un mercato dell'arte, della fotografia, dell'arte sì, ma non della fotografia, quindi non abbiamo assolutamente idea dei valori di mercato, dei costi, tantomeno al sud, perché qualcosa si muove a Milano, a Bologna e poco più. Quindi, per avere un'idea di massima, non per fare, diciamo, una indagine finanziaria, volevo capire più o meno a quale livello fosse il valore delle fotografie ad Amburgo, a Berlino, a Londra, per esempio, di alcuni autori, diciamo, importanti come te. The question to the value of a photograph is very, very easily answered by a great quote by the great collector Mr. Gundlach, whose collection is part of the founding collection of the German House of Photography, and he once said to me that a photograph is only worth what somebody is willing to pay for it. And to give you an example, what he did was that he hosted at his gallery, which was run by Erma Sterz, who he was referring to, in the 80s, the first show of Robert Mapplethorpe in Germany, a then totally unknown gay photographer from the United States. And nobody bought a picture. And he was so embarrassed because he liked this artist so much, he bought the whole show. And he paid not more than 500 marks for each photograph.
all these pictures are now 5-figure euro worth. You know, it's something that happens and happens not. Some pictures of mine sell, some don't. Sometimes I sell 10, sometimes I don't sell a single picture for 9 months. So, and the price is totally artificial. When I tell my students, when a student asks me, what can I charge for a photograph? I always tell them, you know, you're a student, you want to make some money, think about a calculation of a bar. So think about a glass of Coca-Cola. When it costs €3 in a bar, it costs maybe a fifth when it's delivered to the bar. You know, take the price of what it costs to make a print in a professional lab, multiply it by 5, and that's the minimum. I think this is a very fair price if there's no charge to the... I don't know what you think. Gundlach, yeah. And you take your time answering? La risposta la domanda si risponde facilmente con una citazione di Gundlach, un collezionista, il quale una volta ha detto che la fotografia ha un valore soltanto nel momento in cui vi è qualcuno disposto a pagare per quella fotografia. E lui una volta ha ospitato negli anni '80 in una sua galleria la prima mostra di un fotografo poco conosciuto all'epoca, un fotografo gay, mi sembra Robert Hope, mi sembra che abbia detto, e però in quella mostra nessuno ha comprato una fotografia, quindi era talmente imbarazzato che ha pagato tutto lui e ha pagato ciascuna fotografia 500 marchi, mentre oggi quelle foto valgono migliaia di euro. Quindi posso dire che alcune foto riescono a vendersi, altre no. A volte non vendo nessuna foto addirittura per mesi, quindi il prezzo è totalmente artificiale. E quando gli studenti mi chiedono quanto devo far pagare una mia foto, dico sempre: pensa a quanto paghi per un bicchiere di Coca-Cola al bar. Al bar puoi pagarlo 3 euro, però probabilmente quella stessa Coca-Cola è stata pagata un quinto dal bar quando l'ha presa direttamente dal fornitore. Quindi pensa al costo, pensa ai costi al costo che è stato necessario per sviluppare la foto e moltiplicalo per 5, quindi probabilmente questo è un prezzo abbastanza onesto. Altrimenti provo a chiedere io qualcosa a Peter. In particolare mi piacerebbe che tu ci dicessi qualcosa in più sul modo in cui lavori invece ai libri, cioè qual è il modo in cui lavori all'editing, qual è il modo in cui lavori alla costruzione della sequenza, alla scelta del formato piuttosto che della carta. La maggior parte dei tuoi libri sono fatti con lo stesso editore, con Ati e Kanz, come ci hai detto, quindi immagino che ci sia ormai un tipo di rapporto e di modo di lavorare consolidato, in qualche maniera, immagino. Okay, first of all, I would want to compliment you because I think you're the most receptive audience I ever had. I never had to give a talk which was longer than 1 hour, 10 minutes. And that people, after now almost 4 hours, are still here in the majority, I'm finding unbelievable.
Innanzitutto vorrei complimentarmi So con I'm voi. very grateful that you have nothing else to do. Vorrei complimentarmi con voi, siete il pubblico più ricettivo che abbia mai avuto, perché è la prima volta che parlo per 4 ore di seguito, di solito dopo 1 ora e 10 è finito tutto, quindi davvero complimenti che siete qua ad ascoltarmi. And coming back to the question of editing, there are roughly 2 different ways of doing it. And in the old analog days, I was always making, when I made a trip or I'm working on a project, I made maybe from each trip 10 to 15 very, very good handmade 30 by 40 color prints in my own darkroom. Quindi tornando alla domanda sull'editing, ci sono 2 modi diversi. Nel periodo dell'analogico, quando lavoravo ad un progetto, producevo da 10 a 12 color print, stampe a colori 30 per 40. And in my studio, since I was a student, I always had like 2 square meters of magnet wall, and I have magnets, and I put the images of the project on the wall to confront myself with my own inabilities every day. Quando ero studente avevo una parete di 2 metri e facevo una parete piena di magneti, quindi ogni volta mettevo queste immagini, le immagini dei progetti sulla parete per confrontarmi con tutte quelle che erano le mie mancanze di capacità o comunque defiance. And when I come down to sort of, 5 or 6 pictures, I think I might need to go again, otherwise the project disappears. I said when I I take down pictures, and when I come down to 5 or 6, I take another trip to take more photographs, put up another 15 pictures, and restart the process. Quando arrivo a scegliere tra le 5 e le 6 foto, allora poi ricomincio tutto da capo e quindi torno indietro, faccio un'altra cinquantina di foto e ricomincio tutto il processo di selezione da capo. And with the India project and the Neon Tigers project, this was exactly how I worked, and I stopped photographing when I have the idea that my my language is exploited. I have nothing more to say, and then I try to get the whole thing in an order. Come quando ho lavorato sul progetto sull'India e Neon Tigers, era in questo modo che ho lavorato e smettevo di fare fotografie soltanto quando avevo sfruttato appieno tutto il mio linguaggio, quando non avevo più null'altro da dire. And with the India book, for example, I worked with an art director who I knew from my work for magazines, and she also had been to India, and she was interested in doing the book, and we worked out the sequence together. And that was very helpful because she told me something which I still tell my students. What she does when she edits, she's still an art director for magazines. She said, whatever I edit, I make up a simple story, which doesn't necessarily need to be true. It's like a man comes into the forest, looks left, looks right, walks out of the forest. So that means introduction, climax, end. That's a classic idea of the narrative.
And this is also the structure I'm still using, but also using it on different levels. Quando ho lavorato sul libro sull'India, ho lavorato con una direttrice artistica, la quale era già stata in India, e quindi abbiamo deciso insieme la sequenza da utilizzare. E lavorare con lei è stato molto utile perché mi aveva detto: qualsiasi cosa deve essere sottoposta ad editing, pensa che l'importante è quello di creare una semplice storia, una storia semplice che ha quindi una introduzione, una parte centrale e una fine, quindi è questa l'idea della narrazione, e questa struttura è quindi semplice però a più livelli. So, for example, with the India book, the idea we constructed was that we started with the images from India which were more conventional, which are known to people maybe, and then in the middle it gets more abstract, more wild, more blurred, more more religious madness, and at the end it goes down again. It's almost like a curve, so that was a very classical way of doing it. Ad esempio nel progetto sull'India abbiamo iniziato con delle immagini convenzionali, più classiche, quindi conosciute dalla maggior parte delle persone, per arrivare poi ad una parte centrale più astratta, più selvaggia, diciamo, e più confusa, per poi ritornare indietro e quindi ritornare nuovamente alla semplicità e alla classicità iniziale. And oh yeah, we have this. That's nice. And to give you an extreme example of something else, I show you the layout of the book Nail Houses. Somebody had it here? Oh no. Hang on. Faccio vedere il layout del libro Nail Houses, che qualcuno visto aveva. I need to do it in a different way because with a full frame thing. Okay, that was the first page. This is Seitenanzeige, 2 Seiten, fortlaufend. Okay, that was. No, this is not supposed to be how it's supposed to be. Hang on. Wrong. No, it's still not the right order. No, that's the cover. Somebody had the book signed. Do you have? Is the person still here who has a book? Le persone che avevano il libro e che ho firmato sono ancora qua? No, the Nail Houses. Nail Houses. You have it? Nail Houses. Nail Houses. Oh, you don't? No. Okay. Anyway, okay, I think we have the. Maybe here. Oh yeah, this could work. Hang on. Normally it works. Sorry. Yes. With this book we constructed a different narrative, because in the beginning I had only I wanted to do the third part of Habitat. So the first part was the case study homes, the second part was the interiors, and the third part would be those derelict houses you have in nail houses, the actual nail houses. And then on my second, I was never really happy with it. I thought it's too boring, and I had also
photographed before nightfall. I had photographed just for myself, actually, the street light. Hang on, why is that not working now? Nel frattempo traduco. Quindi ho costruito una narrativa diversa. Volevo fare all'inizio qualcosa di questo tipo, cioè una terza parte sulle abitazioni, quindi iniziare con case study homes, poi gli interni e poi la parte delle case abbandonate, derelitte di nail houses. Però poi in realtà non mi piaceva questa cosa, era abbastanza noiosa. And for that project I made, I think, 4 or 5 different dummies. Some really just glued with photocopies, others printed. And the narrative we constructed was that in the beginning you see, again, the daily life of where there's still people there, where it's not night. So I introduce you to the area, then you get an idea of that nail house. Then you see again the street life. You have things which I confront with each other, and then I get sort of a panoramic overall, and then and then it starts to get a rhythm where you get 4 nail houses, double page, bam, 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 bam. And then again, you go back to the street. And here, because I've been there in 2010 and 2013 in the same area, this photograph on the left is from 2010 in the same street crossing that 2013. And you can make up the differences, the surveillance camera, the house being torn down, and things like this. And this idea of the time is also 3 times in the book, distributed all over the book. So in a way, it's like if you write music, you have different lines of going up and down. And as more often you do it, as more sophisticated you want to be. And I'm trying to play this like people play music. Even I don't know how to play music, but okay. Di solito faccio 4-5 dummy diversi. Inizio con quindi in questo caso, fatto vedere prima, inizio con la vita durante la giornata, quindi le persone che sono per strada, ci sono ancora le persone. Poi e quindi con queste foto presento un po' la zona. Poi passo alla vita nella strada e quindi metto a confronto le varie cose, poi passo ad una panoramica e poi di nuovo le pagine con immagini grandi delle nail houses in entrambe le pagine e poi nuovamente torno sulla strada. Can you show the 2 pictures of 2010 and 2010? Yeah. Qui in questo caso sono foto scattate in 2 periodi diversi, quindi la stessa scena, quella a sinistra nel 2010 è stata scattata e quella a destra nel 2013, quindi vedete le differenze. Quindi questa idea del tempo è distribuita lungo tutto il libro, proprio come si fa con la musica, quindi ci sono dei momenti più alti, dei momenti più bassi. And when I sequence the things, I always find one visual element in one picture that takes me to the next picture. It's like a very simple technique from film editing, that somebody closes the door in LA and the other person opens the door in New York and then you're there. And you see here, for example, you have the poles. The poles go through the picture. The next pole, even if the situation and the light is very different, you have the pole on the right-hand side again. And then you look at this. This is very confrontational, but it's the same feeling from the light. And then you step back again. You have a panoramic construction with a parked car. You have a pole again. And then, you move to
something else. And then we have this, you know, we have the pole again, and this what me and the designer called it the laundry section, because in the next 5 or 6 pictures you always have people doing their laundry. You know, so it's also a game how to you know, deal with the work without being redundant, without being boring, but also playing a game. Quando creo le sequenze trovo sempre un elemento visivo che collega la foto precedente con la foto successiva, proprio come viene fatto nei film, e quindi nelle foto che vi ho fatto vedere ci sono i pali della luce, quindi in una foto, e poi anche nella foto successiva abbiamo sempre un altro palo a destra oppure a sinistra, anche se le luci cambiano, comunque ci sono questi elementi che creano un collegamento tra le due immagini. E nella foto, in una delle foto che abbiamo visto, quella foto inizia la sequenza, inizia la sezione che con il mio editore abbiamo definito la sezione della biancheria, della lavanderia, perché ci sono 5-6 foto che rappresentano delle persone che appunto fanno il bucato, comunque sono accanto agli abiti stesi. Quindi si lavora in questo modo cercando di evitare di essere noiosi e di essere ridondanti. And that was also a possibility, for example, to sneak this picture in, which I really liked, but is not really quite like the other pictures. You know, it's kind of almost a feature picture, and I was thinking about how can I get this, and you wouldn't have noticed the laundry if I hadn't told you. And it's the same in film. If you see the visual tricks, you're getting off the story. You don't want to know that. And I think I learned that really from that book I showed you, from that Alex Webb book, because I think it's very, very cleverly constructed, and I looked at it so many times to understand how he dealt with the sequencing. And you know, this is how I try to do it. And part of it is emotional, but also I always ask myself the question, if some clever student asked me, why is it there? I need to come up with a good answer. Quindi è un modo, quella foto lì con il bucato, è un modo per riuscire ad inserire questa foto che magari non aveva molto a che fare con le foto precedenti, però era una foto che mi piaceva, che volevo inserire, quindi ho creato questa sorta di narrativa proprio per inserirla. E tutto questo l'ho appreso dal libro che vi ho fatto vedere prima di Alex Webb, che è un libro molto ben costruito e che ho analizzato molto bene per cercare di capire come poter fare le sequenze. Quindi diciamo che il modo in cui faccio le sequenze da un lato è emotivo e quindi è legato a quelle che sono le mie sensazioni al momento, però dall'altro lato devo anche trovare una spiegazione tecnica, diciamo, quando qualche studente magari mi chiede perché hai messo quella foto. So you see, in a way you have the whole thing being repeated, like the houses, you know, they come 3 times, and you have a street scene and things like this. And it's very, very important that you're just not doing a one-off, because then it's just random. But if you have it a couple of times, you will feel that, because it's almost like a refrain. It's kind of arguing the sequence through the sequence. You know, that it feels natural when you look at it. Quindi questa ripetizione in realtà mi aiuta a non mettere una foto che comunque rimane isolata rispetto a tutto il resto. Quindi se viene ripetuta quello stesso soggetto, quello stesso elemento un paio di volte, si sottolinea appunto questa continuità. So the step now with the digital is always, first of all, I work with one set of pictures in one catalog of Lightroom, where I
make the edit on the computer. The second step is I make prints. I export them, I make prints of the pictures, I make a selection with the prints, reduce the number, and then the next step is I use those prints or smaller prints to glue together by hand a dummy. And the fourth process is, to get a printed dummy by some, online printer thing, and then, I have a rough idea whether it works. And then even with a printed dummy, I take a marker and I X out pictures that don't work. And the final step is always I take the prints to our master studio and discuss them with my students. I say, I have 120 pictures here. I don't want more than 70 in the book. I put them on the wall, like I do with them, and I say, take some out. You trust them? No, not necessarily, but it's interesting what dialogue we're getting into. And the most important thing is, as closer you are to the project, as more difficult it is to let go of things, even when you've been doing it a long time. So it's, for me, that process is very good, because in that environment where I'm used to be the bad guy and say, oh, you can't do this, you can't do that, then I have to confront myself in that environment where it's very usual to throw away 2/3 of the picture. So that helps me a lot. So you have a set of, you start with a set of photos, right? Yeah, with a catalog of photographs in the Lightroom. And that's a program. That's like... Quindi inizio con un catalogo di foto, come secondo step faccio le stampe e faccio quindi una selezione, quindi ne scelgo soltanto alcune e utilizzo delle stampe per mettere insieme queste stampe per mettere insieme il dummy, e poi le porto a stampare questo dummy e segnalo, metto una croce sulle foto che voglio scartare. E una cosa che faccio sempre è quella di portare queste stampe alla classe, quindi ai miei studenti, quindi mettiamo tutte le foto su una parete, insieme discutiamo e facciamo la selezione delle foto. Quindi per me è una procedura molto utile, perché più si avvicina ad un progetto, più si ha difficoltà a lasciare andare qualche parte, e quindi è molto utile, perché in questo modo si crea anche un confronto in un contesto nel quale di solito siamo con molta facilità scartiamo cose. And that's basically the process. And depending on the project, some projects are very fast and some projects are slower. For example, at the moment I'm working on a project in Germany. I started in 2011 and will at least go on for this year. And I have, I think, 20,000 exposed files already. And I'm down to a selection on the computer now of 70 images. But they're not in an order. They're just on the computer, and I have a friend who used to work for Steidl and Hatje Kanz, and actually he's a bookseller by trade, but he's also a writer and curator, and he's a person I'm going to discuss the project with next. Or for example, Robert was showing the Mona Lisa of Suburbia by Ute and Werner Mahler. They were the first photographer friends who I showed the project to as a dummy, because I know they understand the thought process at a very early stage. They're not competitive, they're very, and they have a certain kind of sensibility which not everybody has. So for them, that feedback I got was very, very important for actually editing it down from 120 to 70 images.
But 20,000 word file. 20,000 image files, yeah. Quindi sulla base del progetto, a seconda del progetto, alcuni possono essere più rapidi, altri possono essere un po' più lenti. Ad esempio ora sto lavorando su un progetto in Germania iniziato nel 2011, sono partito da 20.000 file e da questi 20.000 ho ricavato 70 immagini che però devono ancora essere tutte sistemate e messe in ordine, sono sul computer e è con un amico curatore, scrittore che discuterò questo progetto. E ricordate, Robert ha fatto vedere quel libro del fotografo che ha realizzato il progetto sui sorrisi alla Monna Lisa, e quei due fotografi sono i primi amici a cui ho mostrato il dummy e mi fido molto di loro e apprezzo molto il loro feedback, è stato molto importante per me perché sono delle persone che hanno profonda sensibilità, non sono competitivi, quindi il loro feedback mi ha aiutato molto a fare quella selezione da quelle migliaia di file, arrivare a soltanto 70 immagini. And for example, the work that is running in the background is from the book The Raw and the Cooked, and it's a book I spent about 4 years editing. And it came about that when I was shooting the Paradise Now, the trees and the bushes in the light, that in some cities there were simply no bushes, like in Hanoi, so I photographed the city structures because I just like doing it. And then at a point I realized that because it was when everybody got digital. In Hanoi I touched for the first time an iPhone, and I suddenly realized I might be the last person who stands on this roof in the early 2000s to shoot with a 4x5 inch camera like a 1900th century figure. And so I started to collect these photographs almost like an anthropologist. I thought it's almost like photographs from the from the archives of the French Foreign Ministry. It's almost like exploring complex city structures, and very early on I had the idea to combine it with city pictures I couldn't use in my other projects because they were just going here and there. And then again I made like 6 dummies of that project, I started the first dummy in 2008 and the book was printed in 2012. Yeah, The Raw and the Cooked. Ad esempio il libro The Raw and the Cooked ci sono voluti ben 4 anni per finire tutto l'editing e c'erano tutte immagini, c'erano dei luoghi in cui non erano presenti cespugli o comunque delle parti verdi, c'erano soltanto strutture di città e ho quindi ho fatto un lavoro attento sulle strutture delle città, ho esplorato tutte queste strutture, alla fine ho realizzato ben 6 dummy dal 2008 fino al 2012 quando poi ho pubblicato il libro. And this is, for example, the earliest photograph in the book. It's from 2000 when I was shooting neon tigers, but I couldn't use that image, but I always liked it. And the last picture in the book was from early 2012 when I was invited to Chobi Mela in Bangladesh, where I photographed already with a digital camera, and because it just fitted into the concept. Le prime foto le ho scattate all'inizio del 2000, mentre le ultime all'inizio del 2012, quando sono stato invitato a Bangladesh e ho lavorato con la fotocamera digitale. And no book is the same. They're all different sizes. One, sometimes
The Cairo book is just like smaller than A5, and the Raw and the Cooked is bigger than this computer. And it's the one is 300 grams, and this one is almost 2.5 kilos. Which one is 300? One is 300 grams of Cairo, and the other one is. E ovviamente tutti i libri sono diversi, anche il formato, diciamo, la dimensione del libro. Ad esempio quello The Raw and the Cooked è grande quanto questo computer ed è molto ha molte più pagine rispetto invece al libro sul Cairo, che pesa soltanto 300 grammi, mentre l'altro pesa circa 2 kg. Okay, now you have the possibility to ask one last question, and then it's done. Ora avete la possibilità di fare un'ultima domanda. So thank you very much. Have a safe trip back.